monde, c'est Damona, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le 100e épisode. Là j'ai tapé dans le micro. Le 100e épisode de Genshin Impact. Alors la dernière fois on avait suivi l'entraînement un peu semi-intensif, surtout parce que j'y arrivais pas, de Yemiko. Pour pouvoir battre la Shogun, et là en fait on continue tout simplement cette quête. Alors je me rappelle plus ce qu'il faut faire parce que je l'ai pas mise en suivi bien entendu. Hop là, trouver la personne dont Yemiko vous a parlé. Oui, elle nous a demandé d'aller voir quelqu'un, alors il serait plus là. Qui est donc cette personne? Oh, c'est ta petite Aruma. Bonjour. C'est je sais plus c'est quelle. Voilà. Voilà, c'est un tanuki et je sais plus comment s'appelle ce perso, mais je le trouve mignon. Mais je sais plus pourquoi on va la chercher elle. Ok. Ah. I'm so tired. If I don't get enough sleep, it'll stunt my growth. Is this the professional you were talking about? Mais je sais plus en quoi elle est She professionnelle. doesn't look very professional at all. She is a member of the Shiumatsuban, a genuine, bona fide ninja. Wow, a ninja? So was that one of those legendary ninja transformation techniques? Anyway, what's the Shiumatsuban? It belongs to the Yashiro Commission, a secret unit under Kamisato Ayato. Ok. Now, Kamisato Ayato and the Yashiro Commission are neutral parties, so I have no right to give orders to the Shiumatsuban. However, convincing their most chronically lazy member to help us is well within my abilities. Here's what I need you to do. Go into town and find evidence of the Tenryou Commission's betrayal. Ok. It would not be appropriate for me to be seen there myself. You make it sound so simple, but... Qu'est-ce qu'on cherche? Enfin, quelle Oh, preuve? I thought you would have figured it out by now. All right then. I'll indulge you with a little more information. Bah vas-y, hein. For a complete outsider, probing the inner workings of the Tenryou Commission is nigh on impossible. Ok. But since the three commissions work together to serve the Shogun, they have a close relationship. Someone from one of the other commissions might have an easier job of figuring out what they're up to. Oh là là, la commission culturelle. Now you're following J'ai me? pas compris. Ok. The Shogun's army haven't given up on their search for you yet, but with the help of this Shiumatsuban ninja, I'm sure you'll be able to rendezvous with your friends. Don't forget, we're on a tight schedule here. Be sure to bring back the evidence in good time. Ok. Hop. Petit salon de thé. Tac, tac. Je vous avoue que j'ai pas trop compris, hein. Mais bon. Hop là, apparemment faut partir par là, idéalement. Je suis en train de me dire, est-ce que j'ai beaucoup de... J'ai 24 trucs. Est-ce que pour le 100e épisode, on se quitterait pas à la fin avec des petites invoques là? Impeccable. Genre, ce serait drôle. Pour le 100e épisode, on va faire ça. Oh. Qu'est-ce qui vous amène? Toujours aussi prudente apparemment. Ok. Ok, poliment.
Elle, c'est la videuse du... My apologies. Komoreti. On n'était pas censé lui parler, mais bon. Toma! Toma! You there? It's us! Coucou les petits chiens. Coucou Thomas. What brings you here? Did you meet with the resistance? How's the battle going? Is it safe for me to come out yet? Bah pas encore, mais tranquille, on y Not just travaille. yet. We saw people patrolling on our way here. Mhm. So, it's still not over. I guess you came here because you have something to discuss? Ouais. I'll get someone to call for Miss Kamisato. Bear with me for 1 second. Ouais. I see. You have been through a lot since we last met. I understand. You need evidence of the Tenryou Commission's betrayal. Let me think. Ok. Now that you mention it, there is one thing that has always concerned me. The Shogun's army has been at war with the Resistance for a long time now, but not once has the Shogun ever inquired about it. I used to think that she simply didn't care, but looking at it now, perhaps the problem all along has been with the Tenryou Commission's reports to the Shogun. What do you mean? Je The comprends rien là Tenryou depuis tout à l'heure. Commission Hein. presides over domestic military affairs. If they ever had any intention of concealing information in their reports, we would have no way of knowing. Mhm. Meanwhile, the Shogun would incorrectly conclude that the Vision Hunt decree poses no threat and would stick to her decision. If we had access to their reports, it would confirm everything. But as I recall, the only person authorized to access that kind of official documentation is Kujo Takayuki. It's heavily guarded too. Even with Sayu's help, swiping a document from under their noses is no easy task. If only there was a way we could distract the guards just for long Oui, bah enough. c'est nous qui allons distraire les gens du coup. Hein. Comme hein. Distraction. Yoimiya's fireworks! Ah bah oui. That's a very Toma-sounding suggestion. Hmm. But it's a reasonable one. The statue of the omnipresent god is right by the Tenryou Commission. If someone set off fireworks near the statue, they certainly wouldn't ignore it. While they were preoccupied with that, Sayu could infiltrate the Tenryou Commission and take the report, as well as any other evidence she might find. Great! It feels like I'm getting closer and closer to being a free man again. Hmm. It feels like it's been an eternity since we last sat down and talked like this. Bah, bon, eux ils disent ça fait pas si longtemps. En vrai, dans l'histoire, ça fait pas si longtemps, même si en attendant, on est quand même devenu chef, enfin, d'un des trucs rebelles, là. Et puis dans la réalité, de toute façon, ça fait bien longtemps. Well, it Mais bon. certainly felt like it to me. I've been looking forward to seeing you again every day since I got here. This tea house used to be my favorite hiding place, but now I've honestly lost track of how long it's been since I last set foot outside of here. Oh man, I want to go to the hot springs so badly. Poor Toma. Let's focus on the issue at hand. The sooner the Vision Hunt decree is abolished, the sooner Toma will be free. This was a reunion of sorts, but there's no time to catch up. We'll celebrate properly when it's all over. Ooh, let's play the hot pot game again. You're still thinking about that? The Tenryou Commission is heavily guarded. Be careful when you get near. Let's meet back here afterwards. Alright, first let's go to Hanamizaka to find Yoimiya. Ouais, parce que bon... Faire diversion avec Yoimiya sans avoir Yoimiya, même si elle est là, hein, en fait. Voilà quoi. Hop, on va faire ça. On va faire ça. Hop là. Et là, on s'envole. Yoimiya va rencontrer Yoimiya, ça va être incroyable.
La rencontre du troisième type. No, I think it's fine as it is. I like this job. I still think we should change it. Idéalement, This faudrait body's a pas bit qu'elle la old. regarde. Non, arrêtez de vous regarder. C'est drôle. Je trouve ça trop drôle. Bref. Ah là là, j'ai cliqué sur le panneau. Tac. Yoimiya, we need an extra large firework. The super duper big kind. Extra large firework? Yes. You sure came to the right person. Bah oui, As it happens, on I se made doute. this really souped up one just a couple days ago. But it's so powerful that I haven't found anywhere I can test it out yet. Huh, may as well give it to you. Let me know how it turns out. On va Don't faire forget, exploser la Move well statue. away from it after you light the fuse, and try to avoid burning your clothes. Also, it's best that you cover your ears. Why does Paimon feel so nervous all of a sudden? Don't worry, it's just a firework. Come on, what's the worst that could happen? We'll give it a try. On va voir. Hein. Thanks, Yoimiya. Well, we got our distraction. Now we Attendez just que need la to wait nuit for night. tombe. Feu d'artifice géant. Ça me tue. Hop, on va faire avancer le temps. Minuit. Minuit, on va mettre ça. 1 heure à peu près. L'autre fois, je sais plus comment j'avais fait. J'avais fait au moins 2 tours et j'étais là, mais c'est chiant. Ça met beaucoup de temps à avancer. Et oui, hein, élévation possible, j'ai largement tout ce qu'il faut pour augmenter. J'imagine presque jusqu'au niveau maximum, mais voilà, on va attendre un petit peu que mes persos soient un petit peu plus forts, tout ça, tout ça. Parce que là, même si c'est encore, entre guillemets, facile... You! The Oh. warrant is for. Même si c'est encore, entre guillemets, facile de... Putain, oui, d'accord. En fait, faut entrer par là, mais pas se faire choper. Mais... C'est par derrière, hein, tout ce qui va se passer. De toute façon, on était obligé d'aller derrière. Ok. Pretty much how I thought. There are loads and loads of people. If one of them spots me, I'll get caught. We need to get rid of them, or I won't be able to sneak inside. On va devoir faire confiance After à I get the Emilia. document, let's meet back at Komari Tea House, okay? T'inquiète. Also, if I do get caught, please come rescue me. T'inquiète. Is this really a good idea? Anyway, let's make our way to the statue. Careful does it. Watch out for guards and don't get caught. Non, ça devrait aller, voyons. Ah, faut monter. Ah, mais pourquoi tout à l'heure t'as pris le poteau et là tu veux plus? Que ce jeu est chiant. Quand tu veux monter, lui il monte pas. Ouh. Stop! I have or. C'était sûr, c'était sûr. Putain. Hop, on va remonter discretos. Comme ça, de toute façon on peut pas faire mieux. Tac. What kind of firework is this? By the look of it, Paimon's ears are gonna get blown off. Partez de la scène et retournez Oh, au salon de Yoimiya. thé. You are officially Ew. nuts. Uh-oh, they're all coming this way.
Stop! Mais I have. on s'est fait eu. What kind of firework is this? By the look Mais of je sais it, pas si. Paimon's ears are gonna get blown off. Oh, Yoimiya, you are officially nuts. Uh-oh, they're all coming this way. Quick, run! Mais je suis caché. We mustn't let anything happen to the statue. Cours. Cassez-vous donc. Putain. Special yakitori for sale. Come and try. Move it! Stop dragging your My feet! apologies. Je crois que j'ai réussi, mais je suis pas sûre. J'ai réussi. Eh. Ça me tue. Hop. Bonjour, moi j'ai tout fait péter, mais après je sais pas si l'autre elle a réussi. Well, how did it go? Bah ça va. Je suis pas sûre, mais on a allumé, on Well s'est done. barré quoi. Let's wait for news from Sayu. Bon ça va, déjà elle s'en est sortie. I know exercise helps you grow, but this was a little too much exercise. I feel so dizzy. Everyone is spinning. No, Mhm. I can't sleep yet. There was something important I was supposed to do first. Oh, right, yeah, I got it. I didn't know how to find a document you guys were talking about, so I just swiped a whole bunch of stuff that looks C'est suspicious. vrai que on lui a pas décrit plus que ça ce qu'elle devait Here you trouver. go. I'm going to sleep now. Et normalement elle devrait tout trouver sauf ce qu'il nous faut. My lady, what are we looking at? This sealed envelope must be an official report that the Tenryou Commission is preparing to present to the Shogun. In addition, we have correspondence with the Fatui. Mhm. It seems that Gujiyaya was right. They have been fomenting unrest behind the scenes. This should be ample evidence. Please take them to Gujiyaya. I trust you will have a plan for the next step. Bah on espère aussi hein. I will also gather some people to try and root out the rest of the Fatui in Inazuma. Still, mind yourself when you face the Shogun. I still get goosebumps just thinking about her drawing that blade. Again, we'll just have to trust Gujiyai. She is close to the Shogun, so maybe she will have a way. Oui, on va pouvoir communiquer peut-être. it should be time for a meeting with Yaimiko soon. Oh là là, comme par hasard. Let's pack up our things and get ready to head to the Grand Narukami Shrine. Impeccable. Hop, merde. J'étais là que je voulais. Hop là. Nous sommes repartis. Lady Guji, here I am, as promised. Rest assured I came here alone and told no one about this trip. I knew you would keep your promise after all. I'm sure you've barely been able to take your mind off it these past few days. Have you managed to get any sleep at all? You're quite mistaken. I would never doubt the leaders of my clan. Hmm. So, Ça, c'est ce qu'on va where is your voir. proof? Elle est là. Boum. Ah, how wonderful. Everyone's keeping their promises today. Oh, you wouldn't believe what we had to go through to get our hands on this stuff. Hand them to Sarah. She can examine them for herself. What is this? I see this document bears the official seal of the head of the Kujo clan. And it doesn't look like a forgery. I don't Putain, il understand. continue de parler Not derrière, a ça me single saoule quand word ça about fait the ça. resistance, J'espère que vous avez Sangonomiya, fait pause or the pour lire le texte, situation moi on j'ai the pas eu le front temps de le line. lire. What about the soldiers who gave their lives on the front line? Or the hardship endured by the people? Do they deserve no mention? Utter disregard for human life.
Why would they want to hide it? For the sake of the Vision Hunt decree, of course. Don't you think the Shogun might reconsider her policy if all of the things you just mentioned appeared in this report? So, the Tenryou Commission, they are deliberately deceiving the Shogun? Yes. Now, who else do you think might be benefiting from the Vision Hunt decree? On a ici This une is lettre a letter from the confidentielle. Tenryou Commission to the Fatui. The head of the Kujo clan kept this a secret from the Shogun, too. Well, the things you wanted to see but also wished not to see are here before you. Surely, you aren't planning to turn a blind eye to them? So everything I've ever held on to, it's all... How could they? Ugh! This betrayal is unforgivable! Takayuki, you've got some explaining to do! Putain, elle va aller casser la gueule à tout le monde. Kujo-Sara seems pretty angry, huh? Looks like our Tenryou rebellion is successfully underway. Si on la suit, on pourra peut-être rencontrer la Shogun. L'armée de la Shogun n'a pas de commandement pour le moment. Yep. Let's catch up with her. Hold on, traveler. There's something else we need to discuss. Huh? On va remettre en Last auto, time you je pense qu'il entered n'y a the plus de plane of documents. Euthymia, it was in front of the statue of the omnipresent god, correct? Ouais. You must find a way to recreate the circumstances of that day. If you can get the Raiden Shogun to open her heart to you once more before the statue of the omnipresent god, you will have the opportunity you need. Ok, on va faire ce qu'on Take peut. this with you as a farewell gift. What is it? Oh, The omamori from the Grand Narukami Shrine are very potent indeed. I thought I'd put one aside for you. on en prendra soin. If you find yourself at your wit's end, take it out and see what happens. Maybe your prayers will be answered and all your problems will disappear in the blink of an eye. Or if you ever think about me during your journey, take it out, won't you? Who knows? Maybe I'll just end up appearing right in front of you. Ouh. Cut it out, Fox Lady. This isn't the time or place to be poking fun at the traveler. I'm sorry. Well then, time for you to face my hopeless fool of a friend. I'm counting on you. Putain, comment elle parle de la Shogun, ça me termine. Oh, pardon, madame. Hop, on marche dans les trucs sacrés. En fait, je cherche le truc qui est là, mais je pense qu'il est tout en bas, parce qu'il doit pas être tout en haut non plus. Il est censé être genre là, mais il n'y a rien là-haut. Et qu'il est forcément en bas, ce truc. Mais je comprends pas où il est. Je parle de l'électroculus, hein, du coup. Il doit y avoir une grotte en dessous, un truc. Oh putain, j'ai cru que j'étais morte. Adventure time! Ouais, c'est le genre d'énigme que une fois sur deux je comprends pas, mais tranquille. Ça marche pas, ça m'énerve. Bref, on avait autre chose à foutre. Hop là. Bonjour madame, c'est l'heure de la rébellion, MDR. You followed me here? You've got guts, I'll give you that. Since you are a witness, I suppose I can shield you from arrest.
At least until I have received an explanation from Takayuki. But if it turns out that you have been deceptive in this matter, then not only will you be arrested immediately, but you'll also be charged with one more crime. Do I make myself clear? C'est parfaitement clair, madame. Good. Les chaussures, ça doit être incroyable. Avec juste le petit bout de bois en plein milieu du pied, ça doit être horrible pour marcher. Ok. Je pense qu'on va faire ça et après on va tout simplement se quitter parce qu'on est déjà à un bon bout de temps. Donc on va faire ça et puis après on va se Apologies, quitter. ma'am. Orders from the top. No one is allowed to enter. Alors, Out je of my sais way! pas I need to speak to him. I won't comment tell on you la twice. joue elle. Gaining the upper hand. Ok, c'est une archère. Strike. Ok, elle pose des trucs. Est-ce que si je fais maintien, je peux le poser où je veux? Non. Ok, donc faut vraiment que je sois un peu au contact, genre. Leave it all to me. Et de toute façon, on va faire ça parce que c'est chiant. Voilà. En fait, comme j'ai pas d'explication de comment elle joue, elle se joue, pardon, c'est un peu chiant. Flash. Elle a voyé beaucoup trop tôt. Ah, ça me tue. The fuse is lit! Quiver. You can't run. I must leave no stone unturned. Hop, on va soigner un peu tout le monde parce que là c'est critique un peu. Il me tue. Ça va, pour l'instant, on va pas trop se foutre la poisse, mais c'est facile. On a perdu un peu de vie, mais bon, c'est à peu près tranquille. On va pas non plus. Time for a light show! I dare you! Strike. Et Don't hold back! Storm the front. Fire hazard! Soldiers, quick! Gotta watch it. Gold bishop down! hop, on va faire ça. On va faire ça. Voilà. Get them! They're gaining the upper hand. Quiver. Impossible. I must leave no stone unturned. That's my bravery! Ok, comme ça on soigne un peu tout le monde. Là, on va soigner de manière plus efficace. Strike. Time for a light show! Take this! I must withdraw. Get them! That didn't count! Tuons un peu tous les sbires, même si j'ai l'impression qu'il y en a qui se soignent un peu de manière excessive. Show me what you got! Soldiers, quick! I won't forget this. Ouf, il fait mal ce coup, hein. Quiver. Hop, on va suivre le lore, on va le tuer avec elle. Si on y arrive, viens là, mon gros. Strike. Voilà. Stop! Sarah, have you gone insane? How dare you disregard my orders? Master, I
him intimidate you? Master Takayuki, I've seen the report to the throne and the letter to the Fatui. Please, tell me why. So this is how my documents went missing from headquarters. You stole them. Alors c'est pas elle, Should I mais take your tranquille. words to mean that these documents were not forgeries? They were really penned by your own hand. Please tell me, Master. I need to know. Has the Tenryou Commission really betrayed the shogunate? Yes, I have dealings with the Fatui, and yes, Ça va être the la report you saw merde. was penned by my hand. He just came right out and admitted it. Et The genre diplomats sans, from entre guillemets, Snezhnaya aucune promised a contrainte. very Enfin, generous reward indeed, and all they requested of me in return was to see that the Vision Hunt decrees upheld. For too long, the Kujo clan's position has been coveted by so many. There is no shortage of clans who would tear us down at the first opportunity. So, when the chance arose to gain the backing of another powerful nation and crack down on our enemies at the same time, it appeared to me to be an excellent deal. I simply saw no need to inform you, Sarah. But you worship the Shogun. How can you betray her after all this time and act like it's nothing? Betrayal? How can you call this a betrayal? The Fatui may think they are using me, but the reverse is true. What could they possibly hope to achieve? When the lightning strikes in Inazuma, they shall fall to their knees and tremble, paralyzed by fear and trepidation. ok. After all, none can contend with the supreme power of the almighty Raiden Shogun and the Muso no Hitotachi. Ok. Son intention n'était pas de trahir la shogun, il est juste trop confiant dans la puissance de la shogun. He doesn't worship the Raiden Shogun herself, but her power as a warrior. Especially the Muso no Hitotachi. Ça devient flippant. He seems to be way too into it. But Master, what about loyalty? Ever since I was adopted by the Kujo clan, you taught me the importance of loyalty from servants to their superiors. But it's clear to me now that you wanted my loyalties to stop with the Kujo clan. So you were scared that I would betray you one day? You hypocrite! Preaching about virtue just to mask your own wretched selfishness! C'est souvent ça, hein. Selfishness? I am but safeguarding the eternity of the Kujo clan. I'm quite sure the almighty Shogun would be sympathetic to that, as would the former head of our clan. Hate to say it, but his ego is getting in the way. If he thinks the Kujo clan is a match for the Fatui, Paimon thinks he's in for a nasty surprise. Voyons ce qu'elle en pense. I've doubted Mais the bon. Vision Hunt decree in the past. I asked myself, is this truly the correct thing to do? Even though it goes against what I know in my heart to be right. But I chose to obey the Shogun. For as long as she leads the way, who among us is qualified to judge between right and wrong when we have not yet reached the end of the path? But now I realize that the path of eternity is one without end, while this path, it has long since been defiled by your selfish ways. So I'm going to tell the Shogun the truth about all this. If nothing else, my conscience will be clear. Stubborn and futile. Report to the Shogun if you so wish. The Kujo clan's position is now unshakable, and nothing you can do will change this. The Shogun is at Tenshukaku receiving a Snezhnayan diplomat, a harbinger by the name of Signora. Señora, la belle gosse. Signora's the one behind all this? Ugh, not her again. Way back in Rito, Lady Hiragi said something about the Kanjo Commissioner meeting with an arrogant-sounding woman. We should have known. A diplomat from Snezhnaya. Well, if she thinks she's leaving Inazuma in one piece, she's got another thing coming.
Mhm. Sora stormed off! Do you think she's gonna go barge into Tenchukaku right now? Bon, dans tous les cas, on a un compte à régler avec Madame You can say Signora that again. qui nous a Alright un then, peu let's do this! étalé la tronche devant la cathédrale de Mondstadt. Alors ça date un peu, mais on s'en rappelle toujours. Ah. Incroyable. Je vais sortir parce que si jamais ça déclenche un truc à la sortie directe, au moins je suis sûre de pas le louper. Sinon on se dira au revoir. Ok, donc c'est à la sortie mais pas si proche. Ok. Et ben j'espère que... Ah bah non, attendez. J'allais vous quitter. Faisons une petite invocation là, comme ça, pour fêter le dernier épisode. Alors, qui est-ce que j'aimerais bien avoir? Peut-être Mona, parce que bah, je l'ai déjà et j'aime bien la jouer, etc. etc. Pourquoi pas des armes? Parce que je pense que c'est peut-être, entre guillemets, ce qui me manque. Sachant que dans les armes 5 étoiles, on est d'accord, j'ai toujours... Enfin, pour ceux qui savent Let's go pas, find some hop, treasure. dans les armes 5 étoiles, j'ai eu celle-là en double, que je n'utilise pas. Donc c'est super rageant. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai eu la dernière fois pour qu'on ait un petit historique? Liste. Tic, tic. Ah non, ça c'est ce qu'il y a. Bah, non, c'est historique qu'il faut que je fasse. Ok, donc on a eu ça il n'y a pas si longtemps. Ouais, mon avion va pas avoir grand chose, mais c'est pas grave. Allez, let's go. Ok, ça passe du 4 étoiles, c'est pas grave. Je passe les 3 étoiles, hein, je pense qu'on s'en fout un peu. Noël, qui passe, c'est je ne sais combien. Un arc, l'arc de chasse de Favonius, ok, je crois que je l'ai déjà. Elle est niveau combien, la pauvre? Bon là c'est parce que voilà, mais... Ça me bute. Attendez, on va voir niveau combien elle est, Noël. Hop. On n'en peut plus. Maîtresse de ménage. Niveau d'aptitude grand ménage, niveau 3. C'est quoi déjà grand ménage? Ouais, c'est son truc principal. Enfin, pas principal justement, son déchaînement élémentaire. Ok. On est reparti. Toujours pas de 5 étoiles en vue. Peut-être une autre Noël. Ce que j'aimerais bien avoir... Oh, mémoire de rituel, ça je suis pas sûre d'en avoir un. Je crois que c'est nouveau, mais je suis pas sûre. Un autre. Super. Je m'y attendais pas. Non, c'est pas nouveau apparemment. Ok. Bon bah alors du coup ça me sert à rien. JPP de cette invocation. Bon, pendant qu'on y est, on va faire les 4 dernières. Hein. C'est encore pire. Toujours du bleu. Même pas un violet qu'on va voir. Vous êtes prêts? Et non, même pas un violet. Et voilà, c'était ma non-chance dans les invocations. Alors, sachez que pour les invocations normales, j'ai large de quoi invoquer, mais en fait, ils m'intéressent pas de ouf. Enfin, je les ai testés, et en fait, genre, bah, sans plus, quoi. Leurs armes, bon, bah, du coup, on n'en parle même pas, parce que bah, je les aime pas, donc je vais pas aller invoquer leurs armes. Enfin, je les aime pas, je pense que vous avez capté. Mais voilà, c'était la non-chance. Même si, attendez.
Bon, déjà, elle est rendue... elle est rendue C5, au calme. No one's joined me on it. Et dans les armes... Ça, mais si c'est nouveau... Ah non, j'en avais déjà un autre avant. D'accord. Bah, pourquoi pas? Je sais pas. Bon, puis après la multitude... voilà. Ok, et bah écoutez, c'était la Adventure in malchance encore une ages. fois. Come on, let's go. J'espère que ça vous aura plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si vous avez quoi que ce soit à dire. Si vous trouvez que dans les armes, en fait, il y en a peut-être une qui Benny's vous adventure plairait, team, enfin qui serait mieux pour un de mes persos. J'en sais rien. Je vous avoue que je m'y connais pas assez. Voilà. Or not. Les persos que j'ai pour information, ces quatre-là, j'aime bien Jean, Ow. Naïda, Where did that come tac from? tac, ouais, jusqu'ici à peu près, et puis il manque... Ah non, si, Mona elle est là. Bref, tous les persos jusqu'à Lisa. Je sais pas si je fais Lisa comprise, parce que je crois que j'ai jamais compris ces attaques. Mais bon, en gros, jusqu'à Lisa, voici tous les persos que j'ai envie de monter. Si vous voyez que les armes que j'ai eues iraient bien à un de ces persos, n'hésitez pas à me dire. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonnez-vous pour surtout pas louper le 101ème. Ça me tue de faire autant d'épisodes. Bref. Et de toujours à Inazuma, surtout. Let's go find some treasure. Bref, d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et puis voilà, quoi. Hop là. Excusez-moi, je me rassois. On est le 9 novembre, pardon. Bon, allez. À la semaine prochaine. Oh, Bye. ow.